Naam, ndugu mtazamaji wa runinga ya Raia, kwa mara nyingine tuko katika ukumbi wa Pride Inn hapa Flamingo, ambapo kongamano la siku tatu kuhusiana na masuala ya kusitisha ajira kwa watoto na vile vile ajira za lazima ama tuseme pengine ulanguzi wa binadamu limekuwa likiendelea, na hii leo limefika tamati, na ambapo waziri wa leba ameweza kutoa hotuba yake kuhusiana na masuala haya mazito ambayo yamekuwa yakiendelea hapa. Kumbuka tu kwamba kwa ushirikiano wa Wizara ya Leba pamoja na Shirika la Ajira Duniani ILO waliwezesha kongamano hili ambalo limeweza kuleta wadau mbalimbali kuweza kuchakachua sheria za kuweza kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2025 kwa mujibu wa mazungumzo ama azimio la Durban, Afrika Kusini, kwamba ajira kwa watoto ni jambo ambalo litakuwa limewekwa kwenye kapu la sahau ifikapo mwaka huo. Kumbuka tu kwamba haya ni mambo ambayo bado yanaendelea katika maeneo mbali Jamhuri ya Kenya, kuhakikisha kwamba uhamasisho umefanyika kwa kina, kwamba wazazi wamejuzwa, wadau mbalimbali, walimu wameweza kutaarifiwa kuhusiana na mambo yanayojiri na yanayomkingama mtoto ili kuweza kulinda haki zake. Usikose kuendelea kutazama kipindi hiki, ikiwa ni Raia Asubuhi, likiwa ni pote la asasi za jamii, na katika asasi za jamii ni asasi mbili kuu zinazohusika hapa: Shirika la Ajira Duniani ILO pamoja na Wizara ya Leba nchini Kenya na wadau mbali. In this 4 days retreat of the National Steering Committee on Elimination of Child Labor, my sincere gratitude goes to ILO CAPSA for organizing this very important workshop, which has come at a time when the whole world is moving towards ending child labor by 2025, and recalling the Durban Call to Action of 2022 on elimination of child labor. I'm told that the National Steering Committee on Elimination of Child Labor is not anchored in law at the moment, but with the planned review of the labor laws, the committee will be entrenched into our laws to give it a legal mandate. I'm also aware that there is need for a budget towards combating child labor and child protection interventions, and my ministry with our international development partners are committed to putting strategies in mobilization of resources. As you may have been informed, that Kenya has recently applied to be a Pathfinder country in Alliance 8.7, which is global framework led by the UN. Being a Pathfinder, the country will be able to get support from international development organizations, which will be geared towards elimination of child labor. As you know, the Durban Call to Action 2022 on elimination of child labor commit the states to scale up action to the following: 1, accelerate multi-stakeholder efforts to prevent and eliminate child labor, with priority given to the worst forms of child labor by making decent work a reality for adults and youth above the minimum age for work. Number 2 is to end child labor in agriculture. Number 3 is to strengthen the prevention and elimination of child labor, including its worst forms: forced labor, modern slavery, and trafficking in persons, and the protection of survivors through data-driven and survivor-informed policy and programmatic responses. Number 4 is to realize children's right to education and ensure universal access to free, compulsory, quality, equitable, and inclusive education and training. Number 5 is to be able to achieve universal access to social protection. Number 6 is increased financing and international cooperation for the elimination of child labor and forced labor. The member states committed to end child labor on its worst form by 2025, and therefore we only have 2 years to deliver to this commitment. The committee should then note the timelines
and start developing strategies, programs towards ending of child labor by 2025. I am aware that the child labor survey was conducted last way back in 2008, which is a long period of time, and many issues have emerged in between, including the COVID-19 pandemic, which had great impact in the world of work. This therefore calls for an urgent survey to be able to collect data on child labor, children protection, and children on worst forms of child labor. With reliable data, it will not be difficult to mobilize resources to assist in ending of child labor and its worst form in Kenya. As I conclude, I wish to assure the committee of my ministry's support in our efforts towards ending of child labor. The ministry operates in an open door policy, and you are welcome to my office. We engage on matters child labor and how to end this menace. Once again, let me extend my appreciation to ILO in general through its projects and programs in Kenya, which has been supportive to this ministry in terms of technical support on various matters in labor sector, including child labor. Kwa sababu umeuliza juu ya wafanyakazi ambao wako huko nje wa Kenya, nataka kusema kwamba tumekuwa tukishughulikia tangu tuingie ministry. Nimeshaenda kule Saudia, nikajionea vitu ambao wanapitia sio mazuri, na pia wengine wanaangukia kwa hizo mtego, kwa hizo shida, kwa kutojua na kutofuata maagizo, kwamba kabla hujaenda pale lazima ukuwe na makaratasi ambayo inaonyesha unaenda wapi, unaenda fanya kazi wapi, na unafanya kwa masaa mangapi, na kabla hujaenda kule umefanya training ile inaitwa pre-departure training. Wengine wanaenda bila hiyo training, na hiyo training inasaidia sana mfanyakazi kujua vile kuishi kule Saudia, kujua maculture yao na hizo vitu zingine. Kwa hivyo tunapendekeza kwamba lazima kukue na taratibu za kufuata, na kama ministry tutaanzisha ile program yenye ule mfanyakazi anapoenda pale lazima apitie kabla hajaenda. Tutaweza kuilainisha. Ya pili ni kwamba hizo agreements na BLA agreements ambao tutatengeneza zinakuja mwezi wa 3. Na nimeshaenda kama waziri wa labor pale, nikakuta mwenzangu wa waziri wa labor kule Saudia, na tuliongea na tukasema vitu zingine ama sheria zingine zitawezekana tukikuwa na high level mazungumzo. Rais wetu wa Kenya William Ruto apatane na king wa ule Saudi Arabia, wakae chini wasikizane, ndio sasa maneno iende shwari vizuri. Otherwise nataka kusema kwamba sisi tuko na human resource ya kutosha, Wakenya wengi ambao wanaweza enda fanya kazi pale, na wale wenye wameshaenda pale, kuna wenye wamefanya vizuri na wamerudisha pesa hapa Kenya, wamejenga makwao, wamenunua mashamba, wametengeneza maboma zao kwa sababu ya ajira pale Saudi Arabia. Na nilipata wengine wameshaishi huko, wamekaa miaka 20, miaka 25. So watu kama hawa hawezi kaa bure, lazima wanakaa na wanaona mapato mazuri kutoka pale. Kitu kingine niliona vile nilienda kule Saudi Arabia ni kwamba nchi zingine kama Philippines wako na wafanyakazi kutoka Filipino 700,000, 700,000 kwa Saudi Arabia peke yake, na wako kwa nchi zingine duniani. Sisi wa Kenya wenye tuko Saudi Arabia ni 1,100 peke yake. So kama Filipino ni 700,000, inamaanisha nini? Bado tuko na nafasi. Na pia vile nilikuwa pale, walikuwa wanatupatia order, wanasema leteni madriver, leteni skilled labor, leteni wa Kenya bora wakue na nidhamu ya kufanya kazi. Shida wengine wameenda bila nidhamu. Wanaenda pale wanatengeneza chang'aa. Hiyo sio mzuri. So kidogo wako na opinion about Kenyans, kwa sababu a few of us
tumeenda pale na tukapeana picha yenye sio nzuri, ama unaenda unapora mali ya wenyewe, hiyo sio vizuri. Kwa hivyo tunataka ku-streamline hii sekta, tuweze kuchukua wale watu wenye wako na nidhamu na wenye wako ready kwenda kufanya kazi na wataweza kuleta mapato hapo Kenya. Kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu pesa ambazo tunapata kwa wafanyakazi ambao wameenda kule nje, saa hii tukiongea ni leading foreign exchange earner hapa Kenya. Human resource peke yake, wafanyakazi ambao wameenda pale, pesa ambao wanazileta hapa zinashinda zinaongoza. Inashinda pesa ya chai, imeshinda pesa ya kahawa, imepita pesa ya utalii. Na hiyo hata hatujafikisha wafanyakazi wenye wanaenda pale kiwango kubwa. Na Wakenya wengi wako wenye wafanyi kazi, si ndio? Very good example huwa nasema ni kwamba tumetoa graduates wengi kutoka NYS. Serikali imetumia pesa kuwa train. Si ndio? Wako maaskari, wako maplumber, wako mechanics, wako kuna drivers. Tukiwatoa kwa kila county, si those are discipline na wako na nguvu, tuwachukue pale waende wafanye kazi. Bora mtu akubali, bora mtu akwe na adabu, bora akwe na makaratasi ya kwenda kufanya kazi pale. Na pia sisi kama serikali to provide environment ya kwenda vizuri na kurudi. Na tumesema pia wakienda kufanya kazi pale wasilete tu pesa ya kujenga boma. Part of the money ziende kwa NSSF. Ujue NSSF iko kwa ministry yangu. Tunataka hiyo mapato pia tuwawekee, wakienda retire watakuwa na pesa ya kwenda nayo retire. Si ndio? Hapo vipi? Hapo sawa kabisa. Asante. Mheshimiwa, labda ukimalizia. Unajua nimekubamiza swali moja ambalo ulikuwa umetarajia, lakini turudi hapa kwenye kongamano hili ambalo limeisha ifikapo mwaka 2025. Unaona kwamba kupitia wizara yako ajira hizi za watoto na utumwa huu wa watoto utakuwa umeisha? Utakuwa umeisha tukifanya kazi pamoja. Kama sisi kama ministry pia tumesema tufanye kazi na interior, tufanye kazi na wafanyakazi, KOTU, FKE kuhakikisha tumemaliza kutumia watoto kwa kazi. Yes. Make sure that everything goes seamlessly. I will also not end my remarks, Honorable CS, without acknowledging your recent reception of the ILO Office Country Director and the continued open door process that you have established. And we have enjoyed it even with the PS. This is greatly appreciated, and we hope it will also help us to fast track many of the pending issues, such as the submission of the draft wages and remuneration policy to Cabinet, and also the ratification of Convention 190 on sexual harassment at the workplace and Convention 189 on domestic workers. Kadi tama watamati, ndugu mtazamaji, umefika hatima ya kipindi hiki cha Asasi za Jamii, ikiwa ni Raia Asubuhi, ambapo tuliweza kukuletea masuala nyeti yanayohusiana na ulinzi wa mtoto, haki za mtoto na azimio la Durban, Afrika Kusini kuweza kusitisha ajira za watoto ifikapo mwaka 2025. Yapo mengi tu, wadau mbalimbali, ukurugenzi unahusika na masuala ya watoto nchini Kenya, wapo wanahusika na mashirika ya ajira nchini Kenya. Vile vile tunapata wadau wengineo kutoka afisi ya Wizara ya Leba na vile vile maafisa kutoka ILO ambao wameweza kusimama kidedea na kuhakikisha kwamba wanatoa hamasa ya kutosha na kuweza kuwachanua wadau mbalimbali, wazazi wakiwemo walimu pamoja na wengineo wanahusiana na watoto kwa karibu, kuhakikisha kwamba haki za watoto zinajulikana bayana na ajira kwa mtoto ni ipi kama inavyoelezewa kwa mujibu wa sheria zilizopo nchini Kenya.